around the world to cure you of cough and cold. أهلا وسهلا بكم. سنتعرف اليوم بعض العلاجات حول العالم للسعال والبرد. دانيا, what do you do when you have a cough and a cold? ماذا تفعلين إذا كان لديك سعال أو برد؟ In China, people often use ginger root and lemon to help stop cough. في الصين الناس عادة يستعملون جذور الزنجبيل والليمون لمعالجة البرد أو السعال أو بما يعنيه الإنفلونزا. زينب, what do you do when you have a cough and a cold? In Japan, people added lemon to hot water with ginger and honey. This is good the cough. في اليابان يعالجون السعال من خلال الليمون مع المياه الحارة والزنجبيل والعسل. هذا جيد للسعال. Dima, what do you do when you have a cough and a cold? In Spain, many people also added garlic to stop the cough. في إسبانيا يعالجون السعال من خلال الثوم. Efrain, what do you do when you have a cough and a cold? In Russia, some people make a hot drink with egg and honey mixed with butter and milk. It is good for coughs. في روسيا يعملون الشاي الحار مع البيض والعسل ويخلطونه مع الزبد والحليب وهذا جيد للسعال. Haider, what do you do when you have a cough and a cold? In Iraq, they treat cough with بيبون and hot drinks. في العراق يعالجون السعال باستعمال البيبون والمشروبات الساخنة. The many countries hot tea with honey and onions is a favorite drink for cold. بعض البلدان يشربون الشاي الحار مع العسل والبصل الشراب المفضل للبرد. This is a some treatment for the other